word tonight and through the rest of the weekend. Mens at vi læser i hans ord sammen i aften og resten af weekenden. The passage that I've been asked to speak on is Matthew 24. Jeg er blevet bedt om at tale ud fra Matthæus 24. From verses 1 to 14. Fra vers 1 til 14. And thank you, Natakaya, for translating, and she's going to read it for you. Så det læser jeg nu her. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig mod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på vejerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden, som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Yeah. It's an interesting chapter, and this is an interesting portion of it, and while we've only read the first 14 verses, det er et interessant kapitel og et meget interessant afsnit, de her første 14 vers, som vi har læst. Of course, it's part of a whole, and you need to read this chapter and the next chapter together. Det er en del af en helhed, og man har faktisk brug for at læse både hele kapitlet her og det næste, for at forstå det hele. But if we were to read the whole of chapter 24 and 25, there wouldn't be any time for me to say anything, and you could all go home. Men hvis vi skulle læse hele kapitel 24 og 25 sammen nu, så ville jeg ikke have tid til at sige noget, så I kunne bare gå hjem. So I trust that you'll take this tonight after we finished and go and study both chapters. Så jeg stoler på, at I vil gå hjem og læse begge kapitlerne, vi er færdige her i aften. Because they present a sobering account of the end times. Fordi de giver en virkelig fin optegnelse af, hvad der skal ske i de sidste tider. And as the theme of the weekend, det er emnet her, temaet for weekenden. I want to try and grasp what the New Testament means when it's talking about the end times. Jeg vil gerne prøve at hjælpe os til at forstå, hvad det er, Nye Testamentet mener, når det taler om de sidste tider. And this is just before Jesus is crucified on Good Friday. Og det her, det skete lige før, at Jesus han skulle blive korsfæstet langfredag. Jesus and his disciples have come to Jerusalem. Jesus og hans disciple er kommet til Jerusalem. From the Galilee. Fra Galilea. And it's the Passover feast. Og det er ved begyndelsen af påskefesten. And the disciples are hugely impressed with the temple. Og disciplene er virkelig imponeret over templet. Of course they've been there before. De har været der før. But remember that these guys are country folk. They're fishermen from the Galilee. Men husk, at de her fyre, det var fiskere, det var mænd ud fra landet, fra Galilea. You know, when you live in a town or a city that is very has got lots of wonderful tourist attractions. Når man bor i en by, et sted med mange turistattraktioner. You get used to them and you forget about them because they're just there. Så bliver man vant til dem og glemmer dem nærmest, for de er der jo bare. But when you come from out of town, when you don't see these things very often, or you've never been there before, men når man kommer et andet sted fra, og man ikke ser dem særligt tit, eller man måske aldrig har været der før, they're hugely impressive. Så bliver man virkelig imponeret over And that was the case here. Og det var det, der skete her. And you know, the disciples are saying to Jesus, "Isn't this amazing? The temple is so big and so beautiful." Og disciplene sagde til Jesus, jamen er det ikke forunderligt? Jamen, disciplet er bare så stort og fantastisk. And Jesus shocks them. Og Jesus chokerer dem. Because in verse 2 he says, "You see it all? It's all going to be destroyed." Han siger til dem her i vers 2, det hele skal ødelægges. Everything will be thrown down. Det hele bliver brudt ned. And they're shocked.
De bliver chokeret. They're shocked because it's such a huge and beautiful building. De bliver chokeret, fordi det er sådan en kæmpestor og meget, meget smuk bygning. But also, they don't understand. Men de forstår det heller ikke. Because this is the heart of their faith. For det her, det er hjertet i deres tro. This is the dwelling place of God. Det er her, hvor Gud bor. So they've been told. Det har de i hvert fald blevet fortalt. But it's also the very center of their identity as Jews. Men det er også det sted, hvor deres identitet som jøder har deres sit centrum. And so Jesus is provoking them Så Jesus provokerer dem. to ask questions. Og han provokerer dem til at stille spørgsmål. And so they go up to the Mount of Olives. De går op på Olivebjerget. And they sit down, and the disciples say to Jesus, okay, when is this going to happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Så de sætter sig ned, og disciplene siger, okay, så hvornår skal det her ske, og hvad vil være tegnene på, at endetiden er nær? And so you can hear Jesus take a deep breath and say, okay, you've asked the question. Man kan høre, at Jesus han tager en dyb indånding og siger, okay, I stillede spørgsmålet. At last I can answer you. Now listen carefully, he says. Så nu kan jeg endelig svare jer. Hør nu godt efter. Yeah, and off he goes. Og så går han i gang. And the section, Matthew has constructed this chapter very carefully. Matthæus han har sammensat det her kapitel meget omhyggeligt. It starts in verses 1 and 2, as we saw, with Jesus telling them or asking them a question about the destruction of the temple. Det begynder, som vi så i vers 1 og 2, med at Jesus fortæller dem om, at templet skal ødelægges. And the first part of the chapter ends with... Karen? No, Karen? Og første del af kapitlet her slutter. In verses 15 to 25, with the destruction of the temple. Det slutter i vers 15-25 med, at templet blev ødelagt. So it's as if there are these two bookends. Så det er som om de to her endeafsnit af bogen. Okay, these two brackets enclosing this section of the chapter. Som to parenteser, der ligesom omslutter kapitlet. And verses 15 to 25, of course, we didn't read them. Vi læste ikke vers 15-25. But when you read them, you'll see that it is a description of the Roman destruction of Jerusalem in 70 AD. Men når I læser dem, så vil I se, at det er en beskrivelse af, hvordan romerne ødelagde templet i år 70. Yeah? So it seems to me that this section from verse 1 to verse 25 is a unit. Så for mig er det som om, at det her snit fra vers 1 til 25, det er en enhed. Where Jesus specifically refers to the events to come between his death and resurrection on the one hand. Hvor Jesus på den ene side henviser helt specifikt til, hvad der skal ske mellem hans død og hans opstandelse. And the desecration of the temple and destruction of the temple on the other hand. Og på den anden side, hvordan templet bliver vanhelliget og ødelagt. We now know, with the benefit of history, vi ved nu ud fra historien, that Jesus' death and resurrection occurred around 30 AD. At Jesu død og opstandelse skete omkring år 30. And the temple was destroyed by the Romans in 70 AD. Og templet blev ødelagt af romerne i år 70. So it seems to me that it is specifically to this 40-year period that Jesus is referring in these verses. Så Jesus henviser altså specielt til de her 40 år i de vers. So what's in them? Let's have a look. Så hvad handler det om? Look at verse 3. Vers 3. And the disciples say to Jesus, well, when will this happen? And what will be the signs? Så disciplene spurgte Jesus, jamen hvornår skal det ske, og hvad vil tegnene være? Okay, we need to be very careful about signs. Vi skal være meget forsigtige, når det handler om tegn. We love to look for signs. Vi elsker at se os om efter tegn. We love to see what's happening and draw conclusions. Vi vil rigtig gerne se på, hvad der sker, og så uddrage konklusioner af det. The reason we enjoy them so much, or we like them so much, or we look for them so much, grunden til, at vi holder så meget af dem og ser så meget efter dem, is it's because it's much easier to base our lives on signs det er meget lettere at basere vores liv på tegn than on faith. End på tro. And faith, of course, is the hope of what we do not see. Og tro, jamen det er håb om det, vi ikke kan se. And without faith, it's impossible to please God. Og uden tro er det umuligt at være Gud til behag. Says the writer to the Hebrews. Det siger forfatteren til Hebræerbrevet. Whereas signs are things that we can see. Men tegn, det er ting, som vi kan se. And the flesh craves after signs.
og kødet, det længes efter tegn. But Jesus has already warned his disciples about signs. Men Jesus advarede sine disciple om tegn. In Matthew chapter 16 and verse 4, I Matthæus 16:4, he says that a wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given them except the sign of Jonah. der siger han, en under utros slægt kræver tegn, men de skal ikke få andet tegn end Jonas-tegnet. So we need to be very careful about looking too much and depending too much on signs. Så vi skal passe meget på, at vi ikke ser for meget efter tegn og gør os afhængige af dem. And so the disciples ask him for signs. Så disciplene spørger altså efter tegn. And what's Jesus' response? Og hvad svarer Jesus? He says very simply, watch out that no one deceives you. Han siger, se til, at ingen fører jer vild. That's verse 4. I vers 4. And that is the first sign. Det er det første tegn. There will be deception. Mennesker bliver ført vild. There will be many false messiahs. Der vil blive mange falske messiaser. And there will be wars and rumors of wars. Og der skal være krig og krigsrygter. And what should our response be? Hvad skal vores reaktion være? What would our normal response be? Hvad vil en normal reaktion være? When we see these terrible things happening, Når man ser så forfærdelige ting where ske, there's wars and rumors of wars, krig og rygter om krig, where false religion is arising all over the world, når der er falske religioner, der stiger frem over hele verden, if we pay too much attention to the signs, hvis vi lægger alt for meget mærke til tegnene, there's a tendency for us to fear, så er der en tendens til, at vi bliver frygtsomme, to be afraid. at vi bliver bange. And Jesus says, don't panic. Og Jesus siger, I må ikke gå i panik. Don't panic. Lad være at gå i panik. Okay? The end is still to come. For enden er her ikke endnu. This is not the end Det er ikke enden endnu, when these things happen. når de her ting sker. Nation will rise against nation, he says. Han siger, at folk skal rejse sig mod folk. And famines and earthquakes will happen. Og der skal være hungersnød og jordskælv. But all of this, he says, Men alt dette, siger han, is just the beginning of the birth pains, det er bare begyndelsen på vejerne. of the labor pains. På vejerne, når der skal fødes et barn. So Jesus compares this whole process of the end coming to a woman giving birth. Så Jesus sammenligner hele den her proces hen mod endetiden til en kvinde, der er i fødsel. So he says that as horrific as these events may seem, Så ligegyldigt hvor forfærdelige de her begivenheder synes, they are simply the beginning of the labor pains. jamen så er de begyndelsen på vejerne. Now, all of us to some extent have experience of giving birth, of women giving birth. Not you men, but you've watched it, or you've experienced it, or you've been told about it, and many of you ladies have experienced it. Vi har alle en eller anden form for oplevelse af fødsel. Det er måske ikke alle, mænd har ikke prøvet det, men så har de hørt om det eller set det. Og mange kvinder har prøvet det. It is interesting to sit and think about all of these men. Det er interessant at sidde og tænke på alle de her mænd. Jesus and his disciples Jesus og hans disciple. sitting on a mountainside overlooking Jerusalem, De sidder på siden af et bjerg og kigger ud over Jerusalem. talking about women giving birth. Og de taler om kvinder, der giver der Sometimes Jewish humor is very funny. Nogle gange så er jødisk humor altså faktisk ret sjov. But why does he use this analogy? Men hvorfor bruger han det her billede? Because he says, Fordi, siger han, when a woman goes into labor pains, fordi når en kvinde får vejer, the pain can be excruciating. så kan smerterne simpelthen være rent forfærdelige. The contractions come and they're like a stabbing pain for many women. Sammentrækningerne kommer, og det er som et dolkestød for mange kvinder. And it just gets worse from there. Og det bliver bare værre og værre. They come more and more frequently, De kommer oftere og oftere more and more painfully. og bliver mere og mere smertefulde. But why does she not panic? Men hvorfor går hun ikke i panik? I mean, if in a normal situation, if she had those kind of pains, Hvis hun i en normal situation ville have den slags smerter, she would be saying to her husband, take me to the emergency room. så vil hun sige til sin mand, jamen kør mig på skadestuen. Quickly call an ambulance. I'm about to die. Så ring dog efter en ambulance, jeg er ved at dø. So why doesn't she do that? Men hvorfor gør hun ikke det? Because she knows what's coming. Fordi hun ved, hvad der er ved at ske. There's a baby on the way. Der er en baby på vej. It ends well. Det ender godt. And because of that ending, Og på grund af enden, because of the faith she has in what she knows is coming, på grund af den tro, hun har på det, som hun ved, der skal ske, she endures the pain. så kan hun holde smerten ud.
Does that make sense? Jesus is saying these are just the beginning of the labor pains. Det giver mening, og Jesus siger, at det her er bare begyndelsen på vejerne. So how long will it take is the other question the disciples asked him. Næste spørgsmål, disciplene stiller, er, hvor lang tid tager det? Well, ask any woman, you have no idea. Spørg enhver kvinde, det ved man ikke. You know, some people have long, difficult labors. Der er nogen, der har lange, besværlige fødsler. And other people are like friends of mine that I knew. Og andre, som en af mine venner, She was pregnant. The time had come for her to have the baby. She was, they were waiting for the labor pains to start. Hun havde været gravid, og nu ventede de på, at vejerne skulle begynde. They lived on the 5th floor of an apartment block. De boede op på 5. etage. And she woke up at 1 o'clock in the morning. Hun vågnede op klokken 1 om natten. And she woke her husband. Vækkede sin mand. And she said, I think the baby's coming. Hun sagde, jeg tror barnet kommer nu. And they had practiced this. Og de havde øvet sig. So he said, right, I'll go and get the car down in the basement. Og han sagde, okay, jeg går ned i kælderen og kører bilen frem. And I'll send the elevator back up to you. Og jeg sender elevatoren op igen, så du kan And you get in the elevator and go down to the ground floor. Og så skal du bare gå ind i den og køre ned i kælderen. And by the time you get there, I'll have brought the car around the front. Du skal bare køre ned frem, og på den tid du kommer, jamen, så And kan we jeg køre can go bilen to the frem. hospital. Og så kan vi køre på hospitalet. So John got out and he got dressed and he went down to the basement. Så John stod op og klædte sig på og tog ned i kælderen. He got in the car and he drove round to the front door. Kørte bilen om til fordøren. And he went to the elevator. Og han gik ind til elevatoren. And the doors opened. Døren åbnede sig. And there was his wife on the floor with the baby. Og der sad hans kone på gulvet med barnet. It doesn't always happen like that, does it, ladies? Men det sker ikke altid på den måde, vel, kvinder? You never know. Man ved det aldrig. And so you always have to be ready. Så man skal altid være klar. And that's exactly the point. Og det er netop det, der er Jesu pointe. That's exactly the point. In verse 9, I vers 9, Jesus says that you'll be handed over to be persecuted and put to death. det siger Jesus, at man skal blive udleveret til forfølgelse og til at blive slået ihjel. You will be hated by everyone because you love me. I vil blive hadet af alle, fordi I elsker mig. And he says in verse 10 that many will fall away. Og i vers 10 siger han, at mange skal falde They will fra, betray and hate each other. og de vil forråde og hade hinanden. And there'll be false prophets. Og der skal være falske profeter. And the love of the majority will grow cold. Og de flestes kærlighed vil blive kold. There's tough times ahead, says Jesus. Der er hårde tider foran os. Make siger no Jesus. mistake, it will not be easy. I skal ikke tage fejl. Det bliver ikke let. Labor pains never are. For det er fødselsvejer aldrig. Then he says, stand firm and you will be saved. Men han siger, stå fast, og I skal blive frelst. And then he says in verse 14, and then this gospel of the kingdom Og i vers 14 siger han så, jamen dette evangelium om riget, will be taken to the whole world, det skal prædikes i hele verden. and then the end will come. Og så kommer enden. Now there is a very real sense Der er virkelig en betydning, that all of that happened at alt det her skete in the 40 years between Jesus' death and resurrection and ascension i de 14 år, der skete mellem Jesu død og opstandelse and the destruction of the temple. og templets ødelæggelse. What happened was that the gospel went out from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the ends of the earth. Jamen evangeliet gik fra Judæa til Samaria og derfor videre ud til verdens ender. The ends of the earth as they understood it. Jordens ende, som de forstod det dengang. The extent of the Roman Empire. Hele det romerske kejserdømme. That the church was persecuted. Kirken blev forfulgt, That many of them were put to death. og mange blev slået ihjel. And also that there were many false apostles. Not false apostles, false disciples. Og der var også mange falske disciple. And also from Paul's letters we know there were many false apostles preaching a false gospel. Og fra Paulus' breve ved vi også, at der var mange falske apostle, der prædikede et falsk evangelium. And it is true that many fell away. Og det er sandt, at mange faldt fra. So all of these things were to some extent fulfilled in those 40 years. Så i en vis udstrækning blev alle de her ting opfyldt i løbet af de 40 år. So we do need to be careful when we read the scriptures Så vi skal være forsigtige, når vi læser i Bibelen. that we understand the original context in which the scripture was written. At vi også forstår den originale sammenhæng, som Bibelen blev skrevet ind i. Now, of course, it is true that biblical prophecy can have more than one fulfillment. Det er selvfølgelig sandt, at de bibelske profetier kan have mere end én opfyldelse.
And as believers, we should always take Jesus' words to heart. Og som kristne må vi altid tage Jesu ord til hjerte. But it's my belief that the primary fulfillment of these words Men jeg tror, at den første opfyldelse, den vigtigste opfyldelse af de her vers, is to be found in the period from the day of Pentecost to the destruction of Jerusalem. skal findes i den periode, der var fra pinse til templets ødelæggelse. Now in verse 15, which is from where we didn't read, but perhaps you'd like to read verse 15, Kaya, just so that we know what we're talking about. Så i vers 15, der står der: Når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund. Den, der læser dette, skal mærke sig det. So when you see standing in the I'm just translating what she's read. I'm doing it the other way around, so don't translate this. Nej, okay. When you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, then let those who are in Judea flee to the mountains. What is this abomination? Hvad er denne her ødelæggelsens vederstyggelighed? Well, we need to go back to Daniel, because that's what Jesus is quoting. Vi skal tilbage til Daniels bog, for det er der, Jesus citerer fra. And Daniel's original words may refer to the mad attempt Og Daniels oprindelige ord, måske så henviser de til det forfærdelige forsøg, eller vanvittige forsøg, by the Syrian ruler Antiochus Epiphanes to substitute the daily sacrifice in the temple with a sacrifice to idols. at den syriske hersker Epiphanes' forsøg på at erstatte de daglige ofre med ofre til en af hans afguder. Yeah, what he was trying to do was to wipe out the Jewish religion. Han forsøgte at udslette den jødiske religion. And this happened in 167 BC. Og det skete i 167. 167 før Kristus. Jo. It is clear here that Jesus is referring to something that is still to come. Det er klart her, at Jesus han henviser til noget, der skal ske engang. So he takes Daniel's prophecy and he says, never mind that there has already been a fulfillment of it. There's going to be another one. Så han tager Daniels ord og siger, pyt med, at der allerede er sket en opfyldelse af det, for der kommer en opfyldelse mere. And almost all scholars are agreed Og næsten alle lærte videnskabsmænd er enige om, that this was fulfilled in some way during the destruction of the temple by the Romans in 70 AD. at det her på en eller anden måde blev opfyldt under romernes ødelæggelse i år 70. So just for interest's sake, what was the abomination in 70 AD that causes desolation? Ja. Så hvad var det for en vederstyggelighed, der skete i år 70? Well, there are two main theories. Der er to hovedteorier. There's a little bit of a history lesson. Det her er et lille historietime nu. One group of scholars says, look, there were faction fights and murders and outrages between the different groups that rose up during the revolt against Rome. En ene gruppe videnskabsmænd taler om de her vredesudbrud og de mord, der skete mellem den ene gruppe oprørere. Yeah, this revolt culminated in the destruction of Jerusalem and the temple. Og det her oprør, det kulminerede i, at templet blev ødelagt. In fact, not all Jews supported the revolt. Det var ikke alle jøder, der støttede det her oprør. And there are accounts that the rebellion against the Romans Det bliver fortalt, at det her oprør mod romerne, was started by a relatively small group of ideologically driven zealots det blev startet af en ganske lille gruppe zeloter, som virkelig var drevet af en stærk ideologi. who not only went against the Romans, De var ikke bare imod romerne, but against any one of their own people men imod alle i deres eget folk, who disagreed or opposed their revolt as well. som ikke var enige der, eller direkte var imod deres oprør. And they killed many Jews during those terrible years as well. Og de slog også mange jøder ihjel i de her forfærdelige år. And during the revolt, the zealots got possession of the temple. Og under oprøret, så fik zeloterne, jamen så besejrede de templet, eller tog templet til sig, And they desecrated it. og de vanhelligede det. Josephus, the Roman historian, tells us Den romerske historiker Josephus siger, that they made the Holy of Holies at de gjorde det allerhelligste. a stronghold, At de gjorde det til det sted, hvor de holdt fast. the headquarters of their cruel and lawless rule. Til der hovedkvarteret, til deres onde regeringsmagt, eller der, hvor de stod. And the better priests looked on from afar in horror. Og de bedre præster, jamen de så til på afstand, og de var i skræk og rædsel. And they wept at the desecration of the temple. Og de græd over, at templet blev vanhelliget. So that might have been the abomination that Jesus was referring to. Så det kan godt have været den vanhelligelse, eller vederstyggelighed, som Jesus henviser til. Or perhaps it was the Romans themselves, suggest another group of scholars.
En anden gruppe antyder, at det måske kan være romerne selv. with their standards that were the abomination that causes desolation. At det var de romerske standarder, som var skyld i den her vederstyggelighed. These standards were golden eagles on top of a pole. Hvordan at de satte gyldne ørne på toppen af det. And each eagle had expanding wings and grasped a thunderbolt. Lightning. Ja, okay. Og hvordan de her ørne, de havde udspredte vinger, og hvordan de ligesom greb lyn og torden. They led the troops into battle. De ledte, tror jeg, tropperne, når de skulle i kamp. And though it may sound strange to us today, Og selvom det måske lyder mærkeligt for os i dag, these standards were worshipped because of their ability, so they thought to bring victory. jamen så de her stænger og de her flag, som de kom med, de blev tilbedt, fordi de førte til sejr. And Josephus tells us Josefus fortæller, that after they captured the city of Jerusalem, at efter de indtog Jerusalem, the standards were brought into the temple, der blev de her flag faner ført ind i templet. and they made sacrifices to them there and worshipped them. Og de ofrede til dem der og tilbad dem der. Is this the abomination that causes desolation? Er det her ødelæggelsens vederstyggelighed? We don't know. You can take your pick. It's probably both of them. Vi ved det ikke, og det er måske dem begge to. Whatever they were, the apostles and the followers of Jesus paid attention to this prophecy recorded in Matthew. Ligegyldigt hvad det var, så var disciplene og apostlene nu meget, meget opmærksomme på profetierne. Because when the Romans besieged the city, For når romerne belejrede byen, many Christians fled Jerusalem så var der mange kristne, der flygtede ud af Jerusalem. and ignored the calls of the false prophets among the Jewish people, Og de ignorerede, hvordan de falske profeter, de kan tale til dem. who pleaded with the Jerusalemites to stand firm Og hvordan de bønfaldt Jerusalems indbyggere om at holde fast. and to expect a sudden deliverance. Og om at forvente, at de blev udfriet snart. So I think what we have here is Jesus very clearly describing a particular series of events that was to come. Så jeg tror, det vi har her, det er, hvordan Jesus han meget, meget klart beskriver nogle begivenheder, der skal ske. Now, if we have a look at the rest of the chapter, if the first section up to verse 25 is about the period leading up to the destruction of Jerusalem, Hvis vi ser på resten af kapitlet, altså de her første 25 vers her, det er en beskrivelse af det, der skal ske, indtil templet bliver ødelagt. with Jesus warning his disciples of the hard times to come, Hvor Jesus advarer sine disciple om de svære tider, der skal komme. what is the next section? Hvad handler det næste afsnit så om? Well, this comes from verse 26 to 31. Fra vers 26 til 31. And you can read it when you go back to your rooms tonight, or your tents. I kan læse det på værelset eller i teltet i aften. This is a shorter period, but one that is very clear. En kortere periode, men en, der er meget klar. Jesus is specifically talking about his return. Jesus taler meget klart om sin genkomst. And this is presage, this is a forerunner of this, is signs in the sky. Det er en forløber om det her med tegn i himlen. If we read in verse 29, immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. I vers 29 står der, straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. And verse 30, at that time the sign of the Son of Man will appear in the sky. Og vers 30, og menneskesøndens tegn skal komme til syne på himlen. It's interesting. What is a sign in the sky? Det er interessant. Hvad er tegnet på himlen? We don't know what they will be exactly. Vi ved ikke, hvad det nøjagtigt skal være. We've just read quotes that he's quoted from the prophets Isaiah and Joel. Vi har læst nogle citater, som Jesus kom med fra Esajas og fra Joel. And these are prophecies of judgment on the world. Det er profetier om dom over verden. And he relates his coming again to these signs. Og han henholder sit komme til de her tegn. Yeah, again, are these actual signs from heaven, or is this just a symbolic term that shouldn't be taken literally, but figuratively? Er det her virkelig tegn, der kommer på himlen, eller er det noget, der skal tages som billeder på det, der skal ske, og ikke bogstaveligt? Certainly, some of the verses he quotes suggest that the prophets use this imagery to describe the seriousness of the coming judgment. Der er noget, der tyder på, at de her citater, det er noget, profeterne bruger for at beskrive, hvor alvorligt det skal være. As if even nature will bow its head in shame at the sin of the world and the judgment that is coming on it. Som om, at selv naturen vil bøje hovedet i skam over den synd og den dom, der kommer.
I think Jesus' point here is to draw attention to the nature of his coming. Jesus' pointe her, tror jeg, er, at han vil tiltrække opmærksomhed eller henvise til, hvordan det skal være, når han kommer. It will be from the heavens. Det vil være fra himlen. He says in verse 30, Han siger i vers 30, we just read it, at that time the Son of Man will appear in the sky. som vi lige læste, at menneskesønnen skal komme til syne på himlen. What is that sign? Hvad er det tegn? Well, we don't know. Vi ved det ikke. That's the whole point. We're not supposed to know. Det er netop det drejer sig om. Vi skal ikke vide det. But remember, at his first coming, Men husk, at ved hans første komme, there was a clear sign in the sky var der et klart tegn på himlen. that pagan magicians, wise men Et tegn, der viste, at hedninge vismænd from Persia or Arabia, fra Persien eller that they Arabien, recognized, som de genkendte but det. nobody else did. Men der var ikke andre, der gjorde det. At least we're not told anybody else did. Vi får i hvert fald ikke at vide, at der var andre, der gjorde det. There was a star that came and stood over Bethlehem where he was born. En stjerne kom og stod over Bethlehem, hvor han blev A født. sign in the heavens. Et tegn på himlen. And Jesus says that for those who are prepared to, Og Jesus siger, at for de, der er forberedt, who are willing to, og som er villige, who are looking to recognize it, og som ser efter det, så de kan genkende det. for what it is, there will be another sign in the heavens. For dem skal der igen komme et tegn på himlen. Who knows what it is? Hvem mon ved, hvad det er? I don't, and neither should we try and outguess one another. Det gør jeg ikke, og vi skal heller ikke forsøge at gætte det og snakke på den måde. If he'd wanted us to know exactly what it was, I think he'd have told us. For hvis han ønskede, at vi skulle vide nøjagtigt, hvad det var, så tror jeg, han havde fortalt os det. Instead, we should pray that we will recognize it when we see it. I stedet må vi bede om, at vi kan genkende det, når vi ser det. And like the wise men of old, who saw it and recognized it and followed it, Og ligesom de vismænd i gamle dage, der så det og genkendte det, at vi så må følge det. we should be like that, Vi må være som dem, and not like all those who missed it the first time round. og om ikke som alle dem, der gik glip af det første gang. And then he gives the lesson of the fig tree. This is the third part of the chapter. Og så fortæller han beretningen om figentræet. Det er tredje del af det her kapitel. Now, I've been told I'm not allowed to talk about the fig tree tonight Jeg har fået at vide, at jeg ikke må tale om figentræet i aften. because somebody else is going to talk about it tomorrow, For der er en anden, der skal tale om det i morgen. which kind of sucks the moisture, the atmosphere out of my talk. Og det trækker altså en del af atmosfæren ud af min tale her. But of course, Israel and the restoration of Israel in our day Men selvfølgelig Israel og genoprettelsen af Israel på vores tid is one of the signs of Jesus' soon coming. er et af tegnene på, at Jesus snart kommer igen. It's more than a sign. Det er mere end et tegn. It's a trumpet blast across the whole earth, Jamen det er lyden af en trompet ud over hele verden, drawing the attention of everybody who has ears to hear der tiltrækker alles opmærksomhed. that suddenly history is speeding up. Om at lige pludselig, lige på en gang, så sætter for historien fart på. God is on the march. For Gud, han er på vej. Things are about to change. Tingene vil snart And forandre the sig. church and the world needs to wake up and pay attention. Og kirken og verden har brug for at vågne op og være opmærksomme på det. So let's move on before I get into trouble. Så vi må hellere fortsætte, inden jeg får problemer. The fourth part of the chapter is from verse 36 to the end. For den fjerde del af kapitlet er ind til And slutningen. Jesus says what he said already, that we do not know the day or the hour. Jesus gentager det, han allerede har sagt en gang, at vi hverken kender tiden eller timen. We simply cannot tell in advance when he's coming back. Vi kan ikke sige på forhånd, hvornår han vil komme igen. There will be signs. Der skal være tegn. And he says, in effect, that the signs that followed his death and resurrection until the destruction of the temple are like the signs that will come before he returns. Og han siger, at de tegn, der fulgte hans død og opstandelse ind til templet blev ødelagt, de vil være ligesom de tegn, der kommer. The persecution of the church, Forfølgelse af the kirken, taking of the gospel to the ends of the earth, at evangeliet bliver prædiket helt the ind til enden af regathering of verden, the people of Israel to their own land after a long exile. at Israels folk skal samles igen i deres eget land efter en lang udlændighed. But these again, he says, are all labor pains. Men han siger igen, at dette er alt sammen vejr. Labor pains. And it is interesting here Det er interessant her, that in a summary of all that he has said in response to the disciples' two questions, when will this happen and what will be the sign, at en sammenfatning af alt det, han har svaret på disciplernes to spørgsmål om, at hvornår vil det ske, og hvad bliver tegnene,
Jesus simply says to them, the signs are there, Siger Jesus til dem, jamen tegnene er der, and you don't know when it's going to happen. og I ved ikke, hvornår det skal ske. He's a very frustrating teacher. En meget frustrerende lærer. But there's an important reason why he says that. Men der er en vigtig grund til, at han siger det på den måde. Because they're asking the wrong questions. For de stiller nemlig det forkerte spørgsmål. And he spends the rest of this chapter in Matthew Og han bruger resten af kapitlet her i and the Matthæus, whole of the next chapter og hele næste kapitel changing the question. til at lave spørgsmålet om. They wanted signs. De ville have tegn, They wanted certainty. og de ville have sikkerhed. But Jesus says there's going to be signs, Jesus but no certainty. der bliver tegn, men ingen sikkerhed. And I'm sure the disciples and us would have wanted it the other way around. Og jeg er sikker på, at både disciplene og vi hellere ville have haft det på den anden måde. We like certainty. Vi kan godt lide sikkerhed. Yeah, the meeting tomorrow will start at 9 o'clock. Mødet i morgen, det starter Not kl. 9. come when you want to. You know, maybe it'll be starting, maybe not. Ikke sådan, at man kommer, I har lyst til. Måske går vi i gang, måske ikke. We like things to be certain. This is the flesh speaking. Vi vil gerne have ting, der skal være sikre. Det er kødet, der taler på den måde. But Jesus doesn't want us to depend on signs. Men Jesus vil ikke have, at vi skal være afhængige af tegn. And the rest of the 2 chapters is given over to what they should have asked. Og resten af de 2 kapitler svarer på det, som de burde have spurgt om. How then do we live? Hvordan skal vi så leve? And Jesus says, live wisely, live prudently, live smartly. Og Jesus siger til dem, I skal leve klogt og vist og omhyggeligt. Expect the Lord, he says, to return at any time. Forvent, at Herren kommer igen på et hvilket som helst tidspunkt. But at the same time, you live as if there is still lots to do. Men samtidig skal I leve, som om der stadigvæk er masser at lave. And he tells 4 parables to illustrate this. Og han fortæller 4 lignelser, der skal forklare det her. At the end of chapter 24, he tells the parable about the faithful and the wicked servants. Til afslutningen af kapitel 24 fortæller han om de trofaste og de onde tjenere. And then in the next chapter, he tells about the wise and foolish girls who went to a wedding. Og i næste kapitel fortæller han om de kloge og de dumme piger, der tog til bryllup. And some had oil in their lamps, and some didn't. Nogle havde olie på lamperne, andre havde ikke. And the foolish girls thought that it would be like usual, Og de tåbelige piger troede, at det ville blive som sædvanligt. that they could go and find some oil when they got to the wedding. At de kunne tage hen og købe noget olie, når de nu kom frem til But brylluppet. while they went out looking for it, what happened? The bridegroom came, Men mens de var ude for at købe det, hvad skete der så? Brudgommen kom, and they missed it. og de gik glip af det hele. They missed the wedding. De gik glip af brylluppet. But those that were prepared kept the oil in their lamps filled up, Men de, der havde forberedt sig ordentligt og havde olie i lamperne, and they went to the wedding, de kom med til brylluppet. and they rejoiced at the celebration. Og de kunne glæde sig over festen. And Jesus says at the end of this parable, Jesus siger som afslutning på lignelsen, therefore keep watch, because you do not always know the day or the hour. han siger, våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. And then there is a third parable Så er der en tredje lignelse of the talents, om talenterne, where a master gives money to his servants to invest and grow. hvor en herre giver sine tjenere penge, så de kan investere dem, og de kan vokse. I have 5 minutes to go. I'm just indicating over here. And when he returns, Og da han kommer hjem, he praises those who have been obedient. jamen så roser han dem, der har været lydige. And scarily, frighteningly, Og til skræmmende, he says to throw the worthless servant who didn't invest his money but buried it in the ground outside. siger han, at de skal smide den tjener, som ikke investerede pengene, men bare begravede dem, at de skal smide ham ud, Into the darkness, ud i mørket, where there will be weeping and gnashing of teeth. hvor der skal være gråd og tænder skæren. And finally, Jesus says the same thing about nations. Og til sidst siger Jesus det samme om And folkeslag. this is the parable of the sheep and goat nations. Det er lignelsen om får og bukke. Look at verse 32 of chapter 25. Se på vers 32 i kapitel 25. And he says, all the nations will be gathered to him. Alle folkeslagene skal samles foran ham. And yes, God is interested in our salvation as individuals. Ja, Gud han er interesseret i vores frelse som enkelt mennesker. But he is interested in the salvation of nations as well. Men han er også interesseret i folkeslagenes frelse. Of course he is. Selvfølgelig er han det. Which is why Paul can say in Romans 11 Det er derfor Paulus siger i Romerne 11, that all Israel will be saved. at hele Israel skal frelses. God will save the nation of Israel. Gud vil frelse folket Israel. And God will judge individuals
Gud vil dømme enkeltmennesker, but he will judge nations as well. men han vil også dømme folkeslag. And how will he judge them? Hvordan vil han dømme dem? In this parable, it's clear. I denne her lignelse, der får vi det klart at vide. In verse 40, he says he will judge them on how they treated these brothers. I vers 40 står der, at de skal blive dømt ud fra, hvordan de behandlede de her brødre. These brothers of mine. Mine brødre. Who are Jesus' brothers? Hvem er Jesu brødre? It seems clear that he's talking about the nation of Israel, the Jewish people. Det tyder klart på, at han taler om Israel som folk. Why does Jesus spend so much time and give so many examples here and tell so many parables Hvorfor bruger Jesus så meget tid og fortæller så mange lignelser about women and men and nations in response to the disciples' question? om kvinder, mænd og folkeslag som svar på disciplernes spørgsmål? It's simply this. Det er ganske enkelt. We cannot know the day or the hour. Det er ganske enkelt, fordi vi ikke kan kende dagen eller timen. But as we look at the world we see around us, Men når vi ser på den verden, der er omkring os, every day hver dag, we will see the signs that we cannot make it on our own. så vil vi se tegn, der beviser, at vi ikke kan klare det alene. Signs that if we didn't know what was coming, Tegn på, at hvis vi ikke vidste, hvad der kommer, what the end was going to be, hvordan enden vil være, would terrify us. så vil det skræmme os. Signs that we need God in our lives, Tegn på, at vi har brug for Gud i vores liv. that our nations need God. At vores folk har brug for Gud. And this will lead us to cry out for mercy Og det vil lede os til at råbe om noget og barmhjertighed. from God on us and our families, our towns, our communities, our cities and our nations. Fra Gud og mod os og vores familie, vores samfund, vores byer, vores folk. And we will look forward to the coming of the Lord. Og vi vil se frem til, at Herren kommer. I know I'm out of time, but I want to say something that I think is very important here, that I wasn't originally going to include. Jeg vil gerne sige noget vigtigt her, som jeg ikke lige oprindeligt havde tænkt at skulle med. I believe that there is a great shaking of nations going on now. Jeg tror, at der er en stærk rystelse, at folkene bliver rystet lige nu. We are privileged, Vibeke and I, to live in Britain. Vibeke og jeg er privilegeret, at vi bor i England. But you will know, if you've been keeping an eye on the news, that Britain is in crisis today. Men hvis I har fulgt med i nyhederne, så vil I vide, at Storbritannien er i krise. It's as if the vote last week to leave the European Union Som om, at afstemningen sidste uge, om man skulle forlade EU, has ripped out an artificial foundation som om, at det har revet et grundlag, altså hele fundamentet væk. that has somehow kept the nation standing. Et kunstigt fundament, der har holdt folket oppe. And everything that we trusted in a national sense is falling down. Og alt det, som nationen stolede på, falder sammen nu. Our economy has been devastated. Vores økonomi er blevet ødelagt. Perhaps temporarily, perhaps not. Måske midlertidigt, måske ikke. But most importantly, Men det vigtigste, both of our main political parties begge vores største politiske partier, are undergoing a crisis of leadership such as we haven't seen for several generations. de har et ledelsesproblem, som de ikke har haft i mange generationer. I believe God is giving Britain a chance. Jeg tror, at Gud giver Storbritannien en chance. He's rattling our cage. Han ryster det bur, vi bor i. He's calling specifically on the church Han kalder særligt på kirken and on the nation og på folket to cry out to him for mercy. om at råbe på ham efter barmhjertighed. And I have to say it's no accident that it started with the vote on the European Union. Og jeg må sige, at det var ingen tilfældighed, et uheld, at det startede med Because afstemning om EU. Because I believe that this judgment, For jeg tror, at dommen, that this shaking den rystelse, will move over to the continent of Europe as well. at den også vil flytte sig, den vil ryste videre til hele Europa. And those of us who are called by the Lord to pray Og de er, som Herren kalder til at bede, really need to be crying out to the Lord at the moment for Britain and for Europe. vi må råbe til Herren for Storbritannien, for Europa. Anyway, I think it's important that I said that now. Jeg, tror, But let me finish jeg vil gerne slutte by asking the question, how then should we live? med at spørge, jamen, hvordan skulle vi så leve? And you need your Bible again. I'm going to read one verse. Okay. We'll go to the Apostle Peter. Vi skal 1 Peter, 1. Peters brev, chapter 2, kapitel 2.
verses 11 and 12. vers 11 og 12. I'll read it in English, and then Kaya can read it in Danish, and with that I close. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul, but instead live such good lives amongst the unbelievers, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Amen.